Tú ơi, cái khúc cho mình điều khiển một chút. Cái khúc mà 1-1 này nè, là nghĩa là trong cái đại quy đúng không? 1-1 này tức là ở đoạn nó đang ở đây này, xong rồi nó xuống để quy thì lúc này là 1-2. Nó tới để quy là nó là y bằng 2 này, y nó cộng 1 đây thì lúc này nó vô đây. Không, ý là cái khúc này nè là 1-1 là ở đâu không? 1-1 là ở đây này, tôi print chia ở đây này. Cái đoạn nó ở đây là nó là 1-1. Ở đây hả? Ở đây. À, 1-1 đây là ý ông đang nói là cái Tại số số của cái hàng đó, chứ chưa có là index, là không phải index, là nó vẫn là 00. đâu, CA là À, index mà. CA là index mà. Đó là thì như mà khúc này 1-1 nghĩa là nó vẫn là 00 đúng không? không là CA ra. Là index nó vẫn là 00 á. Y J với I là khi mà nó là đây đây nè, nó không là cái đầu tiên đây này. Thì cái đoạn này xong sau đó là nó để quy, thì được là 1-1. Tôi nghĩ nó phải là 10 ở đó chứ hả? Nếu mà vô đề quê phải là 10, còn nếu mà trước đề quê là 00. Trước để quy là JA trước, J là mới là Y thì 01 chứ lộn, 01. Tại vì khi vô đại quy á là thằng Y nó tăng chứ thằng J nó đâu có tăng đâu. Nó khi đi vô hiểu rồi. khi đi vòng for loop thì thằng J vẫn là 0. Khoan, range là nó tính đúng rồi, thằng J dựa vào thằng Y, tức là ví dụ Y bằng 0 thì J cũng bắt đầu bằng 0, Y bằng 1 thì J bắt đầu bằng 1, Y bằng 2 Đúng rồi, thì đúng J rồi, bắt đầu bằng 2. đúng rồi, đúng rồi. Nên là cái đoạn này á, cái một J một này á, nó luôn luôn phải là bằng hoặc lớn hơn, Y chứ không bao giờ mà bé hơn Y được. Bé hơn J là hệ số đầu tiên đó. Ừ. Đó, nó luôn phải. là
cái đoạn mà truy lên cái này lên trên đây. Mà tại sao ở đó y bằng 1 ta? Y bằng 1 là bởi vì đầu tiên là ở đây thì ông biết rồi đúng không? Tức là khi mà Ừ. truy bằng 1 không, Ừ. y bằng 1 là còn lại thằng truy thì dựa vào Sao y. mà sao vô tầng 3 để quy cộng thêm 1 luôn? Thằng truy thì dựa vào y, thằng thằng y thì nó lúc đầu bằng 0 truyền vào bằng 0, xong sau đó là nó sẽ cộng 1 là vì cái để quy ở swap 1 này. Ừ. Xong nó không có lên 2 được, nó lên 2 thì nó đã append vào rồi, nên Ừ. là cái chỗ swap 1 thì nó bằng 1 là cao nhất. Xong sau đó Ừ. nó release rồi tiếp tục là thằng truy bằng 2, truy bằng 2, truy bằng 1. Để đi xem lại cái này coi. Khúc đó hình như nó vẫn chưa release, nó phải đi luôn cái này nè. Đó nó nó phải đi release luôn rồi chứ. cái nó phải đi luôn cái này rồi xong rồi Chưa, nó không, mới release được. không thể, tại vì khi mà y cộng 1 nè, y bằng 1 thì đúng không, ông cộng 1 là Ừ. ông nhảy vô trong đây luôn rồi, thì nó release rồi, chỗ này Ừ. return là ờ release ờ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà Nhưng cái mà này lúc đó cái nó này mà append. cộng lên 1 là lên lại từ đầu, lên lại từ đầu là release ra, sau đó chạy lên 2, yêu 1. Yeah, I got you. Xong rồi làm mình có 1 3 2, release ra là sau đó chạy được tăng lên. Ở đây chạy được tăng lên 1. Thế là chạy là 2, có nghĩa là thằng thằng này 3, thằng 3 và 1 nghĩa là thằng 2, và đảo lại thì mình có 1 3 2. Qua cái swap thứ 2. Tôi nghĩ là cái thằng J này nó là 012, 012 thì cái đoạn for loop thì nó chỉ có 1 với 2, còn cái thằng không ban đầu nó thuộc frame khác, thằng không ban đầu nó thuộc nhóm với thằng đây nè, những thằng 012 đây nè, đó là thằng frame ban đầu. Còn thằng 12 sau này, 12 sau này, 12 sau này thì nó là cùng một vòng lặp, cùng một frame. Chia ra đây là cùng một frame, còn này là cùng một frame.
Ủa không, tại sao á cái này là swap one, rồi xong rồi nó vào cái để quy nó sẽ bị release ra, tại vì nó tăng 1. Ok, rồi xong rồi nó sẽ continue là swap array A với J là swap 2. 1 Thì tại sao swap 2 ông là 1 1? đây nè, nó release ở điểm này nè, Nha. thì đây nè, nó là đây chứ, nó là đó đó. À, cái này release là Đúng không, nó là cái như nhau cái á. này swap xong rồi lên đây là swap 2 của nó đúng không? Cái nào là swap 2 của thằng này? Swap 2 là sao? Tại cái này là swap 1. Đây này, swap 2 này là cái thằng dòng đây này, cái mình có hai swap, swap đầu swap sau, Ừ. thì thằng swap đầu là trên đề quy, thằng swap 2 là dưới đề quy. Tức là khi nó đụng với swap 2 khi mà release ở đây là release ở đoạn append, thì khi mà hệ số GI là 11 thì lúc đó nó mới bắt đầu release, là nó mới chạm tới thằng swap 2. Là ông nghĩ là một khi nó vô đại quy là nó release luôn cái tầng. Không có, tức là khi nó y bằng 1 thì nó mới bắt đầu release. Ok, vậy giờ mình đi slowly cái khúc này nè. Ở đây là mình đã có là 2 1. Để tôi Ở chờ đây là chờ mình trước. à, Cái gì ta? kéo cái test xuống là được rồi. Thôi, cái này đi. Thấy không? Rồi. Bây giờ mình đang ở đây, thì ở đây là của cái này mình mới swap xong là Hệ số thì không swap, hai phần tử nhau thì swap. là index của y là 1. Array của mình có ở đây. Nói chung mình cho ra kết quả luôn ha. Swap cái này xong thì Tôi có mình nốt có kia kìa, tôi có nốt là 1 2 3. ra 1 3 2 rồi chứ. Kết quả Cái đoạn này, này tôi có in luôn là ở đây 1 2 3. nhưng mà đang nói đoạn này mà. Ok ok, 1 3 2. Tại tôi bị lost từ đoạn đó.
2 3 đi. Xong rồi vào đây 1 3 2 chứ. Yeah. Xong rồi vào đây thì thằng y cộng 1 là nó sẽ xét lại từ đầu. Như vậy bla 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 là nó sẽ bị release. Release ở đây thì nó sẽ out lại dần ra tiếp tục qua hàng swap 2 ở đây. Thì mình sẽ có Y cũng là J và A thì cũng là 2 1. Cũng là như vậy, đúng rồi. Không, nhưng mà trước phần swap 2 là như vậy, nhưng mà sau swap 2 là khác nha. Ok, từ từ. Array bây giờ của mình là 132 đúng không? Khi mà do swap 2. AJ giữ nguyên, nhưng mà array thì do swap 2 này nên là nó sau swap 2 nó sẽ là đó, thay đổi cái Nhưng mà khi đây nói input đó, input vô swap 2 là 132 hay là là gì? 132. Thì nếu mà input vô 132 đó, thì ở đây mình sẽ có là array 2 wait. Array J là 1. Sorry, là 3. Array J là 3. Swap với thằng 2 là giống swap lại từ đầu hả? Thành 123. 123, đúng rồi, đây này. 123. Tức là sau swap đó thì nó là 123. Rồi xong rồi nó sẽ lên đây, tăng J lên. Tăng J lên bằng 1. Đây này là cái đoạn này này. Đây này. là nó sẽ release ra lại tuần 1. Tuần 1 rồi sau đó nó sẽ tăng J lên là 1. Tại đây mình đang ở tuần 2 phải, nên J là 2. Không, cái đó là của thằng cái đó vòng lặp khác á, tức là nó không Thì thuộc đó, frame. ý tôi là cái đó là của tuần sau hơn nữa, đúng không? Nhưng mà cái tầng sau nó chỉ có 2 lần, nó chỉ lặp 2 lần là 1 2. Tầng đầu là lặp 3 lần 0 1 2. Tức là tầng đầu có 3 lần lặp, mỗi lần lặp đó có 2 lần lặp sau. Tuần 1 là Có có nghĩa 1 là 2. khi mà j bằng 0 á thì có 2 lần lặp sâu nữa. Còn Không, cái tuần sau hơn là 1 2 thôi. tức là sorry, có nghĩa là mỗi thằng chỉ có 2 frame, và ví dụ như khi frame đầu với j bằng 0 thì ở sau có frame j bằng 1 2 nữa, xong rồi tiếp j bằng 1 ở frame 1 thì ở sau sẽ có frame 2 sẽ có j bằng 1 2 nữa. Rồi tiếp tục khi mà frame 3, tức là khi mà j bằng 2, frame 1 j bằng 2 thì sau đó frame 2 có j bằng 1 2 nữa, chia 3 lần 1 2 như vậy. Frame 2 chia 3 lần 1 2 như vậy. Tôi nói chết mọi người loạn luôn.
có nghĩa là đây không frame 1 thì J bằng 1 thì ở trong có J bằng 1 và J từ 1 đến 2. Đó. Và nó có 2 frame như vậy. Hello, mọi người hiểu cái đoạn này không? Alo. Alo. Frame 1 là cái ý ông nói là sao? Frame 1 Là tức số là 1 á. khi mà nó chưa để quy á. À. Còn Còn frame 2 frame là 2 nó là đi vào do trong. cái tầng 2 vào trong. Ok. Ừ. Thì frame 2 là từ 1 đến 2, còn frame 1 là 012. Ừ. Giờ hay là mình thay phiên nhau explain này đây. Rồi xong mình qua cái next luôn. Ok. Mình có cần xem video của ông không? Hả? Xem video. Ông kia. Hình như không nghe rõ tiếng của Trâm á. Trâm muốn xem video. Mình có cần xem video giải thích cái bài này của ông, của expert. Xem Nếu mà Trâm muốn xem thì xem. Cho Trâm xem thêm để Trâm vẫn hơi confused. Ok. Mình xem một cái đoạn giải thích cái câu cái đại quy. A lot of time complexity coming from this part of the code, right? From this for loop where we do these O then operations to remove the number from the array and to create a new permutation. And create a new array of a new permutation because we don't want to mutate our other arrays. So is there a way to actually avoid this? Is there a way maybe to just like do everything in place? And it turns out there is. Okay. Let me erase also this arrow. It turns out there is. So if we rewrite our original array 1, 2, Ủa, tôi sẽ computer sao rồi á? 3. Rồi, nghe được. And we start to iterate through this array. And we say, we're actually going to build our permutations through this array, in this array, or for this array, but in this array. Okay, so let me repeat that. We're going to build all the permutations for this array in this array. Okay, by just swapping numbers, swapping their positions. And by swapping their positions, we're going to end up constructing every single permutation, grab a snapshot of it, and then go on doing our business of continuing to swap numbers and create permutations. How would that work? Well, let's think about it, right? We can start with with the permutation 1, 2, 3, right? 1, 2, 3. And we can say, okay, let's put a pointer at the first number and say, okay, 1 is going to be the first number right now. So we're going to keep it in this position. Okay? So now we put sort of a second pointer to 2, and we say, okay, we want 2 to be in the second position. Okay? So now we put a third pointer to 3, and because 3 is the last character in our sort of array, we say, okay, we've got a permutation. So I'm going to write 1, 2, 3 here.
okay, now I'm going to say, wait a second. For 2 in the second number here, I actually want to swap it with the next number. I'm going to grab 2 and swap it with 3. Okay? And I'm going to say, I want 3 in the second position here. And now I want 2 in the third position, and this is the third position, so we've got a snapshot and we've got a permutation. So I'm going to grab it and say 1, 3, 2. But now I'm going to say, okay, I've swapped these two numbers. I'm going to swap them back. So I'm going to re-grab 3, re-grab 2, move 2 back, and move 3 back here. Okay? And now I'm going to say, okay, I want to go, now we've covered all the permutations that start with 1. So I'm going to go back to 1, and I'm going to say, I want a new number in the first position. So I'm going to grab 1 and swap it with 2. Okay? Boom. I've swapped 1 with 2. Now I've got 2 in the first position, and I'm going to say, okay, let me move on to the second position. I want 1 in the second position for now, so I'm not going to swap it. Move on to the next position. I want 3 in this position for now. I'm not going to swap it. Okay, so I'm at the end. I've got 2, 1, 3. Now I go back 1, and I say, okay, we tried a permutation with 1 in this position. I'm going to swap 1. I want a new number in the second position when we still have 2 in the first position. So I'm going to grab 1, swap it with the next number. And now I'm going to say, okay, I've got 3 in the second position. I like that. I'm going to move on to the third position. It's the final position in the array. So I'm going to grab a snapshot and write it down. Now we've got 2, 3, 1. And now we can say, okay, we have all of our numbers, but I'm going to swap 3 back with 1 because we just did that. And I'm going to swap 2 back with 1. Remember how we had swapped 2 to be in the first position? I'm done with all the permutations where 2 is in the first position. So I'm going to swap it back. And now I'm going to say, okay, for the first position, I still have one more number to swap 1 with. So I'm going to swap 1 with 3. Okay? And now I'm going to move on to the second position. I want one permutation that starts with 3 that also starts with 2. So I'm not going to swap 2 yet. Move on to the third number, 1. Okay, it's the third and final number. Let's grab a snapshot. So I'm going to write 3, 2. Mọi người ơi. 1. Okay? Now I go back here and I say, okay, I want a different. Tôi nói với mọi người bình thường đúng không? Thì chắc là do cái nền tảng này nó lót nó lao. Different second numbers. So I'm going to grab this 2, swap it with 1, and now move on to the third position where the final position in the array can grab a snapshot, right? So we've got 3, 1, 2. And now we undo our swaps. So we had just swapped 1 and 2, so undo that. And then we undo the first swap of 3 and 1. And now we're back to square 1. But you can see we've swapped the first number with every number after it. For every time that we swapped that number, we swapped the second number with every number after it. And so on and so forth until we got to the final number, grabbed the snapshot, and then just undid our swaps. Okay? So this is confusing. That's normal. This is a very confusing way of solving this problem, but it's actually a bit better than the first one. And it's useful for other problems. You will have other problems where you can do such a thing. You can swap things in place, then do a bunch of sort of recursive calls, and we're going to dive into the pseudocode in a second, and then swap them back to their original position for future things to do with them. So let me make some room here.
Let me just grab this, make it smaller, and just erase it all. And this time, our helper method is going to look a tiny bit different, okay? We're going to say, I'll write it, I guess, in green. We're going to say our helper method is going to take an index I, which is going to be kind of the index that we're the index that we're currently at, kind of the position that we're currently dealing with. It's going to take our array of numbers, and it's going to take some permutations, okay? And we're going to say, if we're ever at a point where I is the last position or the last index, okay, that means that we want to take a snapshot. Okay, we want to grab a snapshot of that permutation, so we're going to say, you know, perms dot append, and we're going to say, you know, copy of array. And we're going to make an actual copy of the array. And here, you know, we're going to have to do some sort of O then operation to copy that array, because we're going to continue swapping stuff after it, or after we kind of append it to the permutations and we don't want to, you know, further mutate it. But otherwise, if I is not in the last position, then we're going to say for every index j from I to, you know, the end of array, for every index j from I to the end of array, we're going to swap I and j, right? Swap their positions, then call the helper, and then re-swap. So here I should give myself a bit more space, or maybe I can just move this up. There you go. So let me erase this to give myself more space. So we're going to swap I and j, then call the helper method, but this time saying, hey, I want to start at the next position. So I plus 1, passing in the same array and the same permutations. And then I'm going to re-swap I and j. I'm going to swap them back, okay? So swap, of course, is a helper method. It's probably going to be an O of 1 operation of just swapping two numbers. But then we call the helper method and we say, okay, this time start at the next position, the position after I. And so you can imagine that, like, j at first is going to be equal to I. So at first, the swapping is going to be a no-op, right? And that's important because, like, for instance, for our array, you know, 1, 2, 3 here, at the beginning, 1, 2, 3, we don't want to swap 1 in positions, right? We want to keep 1 in the first position. And we also want to keep 2 in the same position. We also want to keep 3 in the same position, right? Similarly, when we swap 1 with, let's say, 2, we want to keep 1 in the second position at least once, which is why here j is going to start at I at the beginning, right? And that's how this algorithm works. You kind of, instead of removing numbers from the list of numbers and generating new permutations that way, you just swap the number or the numbers to build up a permutation, right? You get all the permutations with the first number in the first position, and for that you get all the numbers with the first number in the first position, and then the second number in the second position. But then you swap the second number for every other number, and for each of those swaps, you move on to the third position and you swap the third number with every other number in the remaining list, and so on and so forth. And eventually, you'll get all the permutations. So I don't want to spend too much more time on this because I think it'll be clarified maybe in the code. And the example that I went through earlier when I kind of did the swaps should really explain what goes on behind the scenes of this code. So if you're confused about that, I'd encourage you to go back to that example where I did the swaps and see for yourself how it works along with the code. But so what is going to be the time and space complexity of this algorithm? Well, the space complexity is definitely going to be O of n factorial times n, because we've got, again, n factorial permutations, and we're storing
we're storing all of them in an array, and they all have length n. But what about the time complexity? Well, the time complexity, we still have n factorial permutations, and we're still going to hit this if statement here n factorial times. We still have the same sort of recursive tree representation where we've got n factorial leaves, and we're probably going to make roughly n times, or n factorial times n calls to the helper method. But for all of the helper method calls, right, the swapping is an O of 1 operation. The only O of n operation here is copying the array, grabbing the snapshot of a permutation. So, like, even though we've got n times n factorial calls to the helper method, of those n times n factorial calls, only n factorial of them have a time complexity of O of n time, right? Therefore, the time complexity is going to be much closer to n factorial times n. Because you've got n factorial times n total calls to the helper method, but only n factorial of them take n time, right? The other ones take O of 1 time. And so, because of that, you get a time complexity of O of n factorial times n. So, this question here, and I know it's even, I'm like having difficulty kind of wrapping my mind around it, right? But that's how you can kind of justify this time complexity here. This is how this algorithm works. This is how it compares to the previous solution that we had up here, written in white. Let's actually dive into the code and see how they look, and see if we can kind of compare them that way. All right, so we've got our get permutations function defined. It takes in an array of unique integers. We're in the range O then squared times n factorial. Going to take in here, this is where it's an upper bound. We know that we're not going to be second, and the second solution is going to look relatively similar. We define our get permutations array, right? Array, which, get permutations function, which takes in an array of unique integers. We initialize our permutations array to be an empty array. We make a call to our permutations helper function, which is going to take in here, this is where it differs, right? It doesn't take in the remaining array. It starts by taking in the first index, or rather the index of the current position that we're at in our permutation that we're building. So we're going to start at index 0. Then it takes in the array, and then it takes in our permutations array before we can return permutations. What does this helper look like? So permutations helper. So it takes in an index I, it takes in our array, and it takes in the permutations. And the first thing that it does is it says, are we at the end of our sort of permutation, or are we at the end of our array, right? Is I the final index? If it is, if I is equal to len of array minus 1, if we're in the final position, then we can say, let's append to our permutations a snapshot of what we have, right? So we can say permutations dot append a snapshot of our current array. So array, and we just slice it. Otherwise, if we're not at the end of our array, then we want to iterate through all the numbers starting at our current position and swap all those numbers with the number at our current position. In other words, we want to put all the numbers that come after our current position in our current position. So for j in range, starting at I, going all the way to the end of the array, or to the end of the array, len of array, right? We're going to swap
and we're going to define our swap method in a second. I guess I'll write it here. Def swap. Our swap method is probably going to take an array and 2 indices, and in Python it's literally just going to be array of I, array of j equals array of j, array of I. I like to build out helper methods just so that we can kind of just write the word swap here, and it's going to read like English. And plus, in other languages like JavaScript, this swap method would be more involved. It would have like a couple of lines with a temporary variable. But so here we're going to swap I and j. Then we're going to make a call to our permutations helper. So let me give myself a bit more space here. Then we're going to make a call to our permutations helper, passing in I plus 1, then the same array and the same permutations array. And then finally, we're going to re-swap them. So this is what we did in the conceptual overview, but I want to make sure that it makes sense, right? We're saying for every index that starts at our current index, right, at our current position, and goes all the way to the end of the array, swap the numbers in those indices. Now remember, the first value in this for loop, j, is going to be equal to I, right? J is going to be equal to I. So that means that our swap is going to be kind of a no-op. We're not going to be swapping anything at all, and that's fine because we want to have a snapshot where the number at index I stays there, right? So that's just something to point out. Then after we've done the swap, we call permutations helper on, or so we're passing in the next index, and we're going to start at the next number and do the same thing, right? Do a no-op first of no swapping, and then swapping all the other numbers. And then we swap everything back, right? We swap everything back so that at the next iteration of our for loop, right? This was when j was equal to I. We do the no-op swap, then we swap it back. It's again a no-op. And then we move to the next iteration of the for loop where j is equal to I plus 1. And here we actually really do swap values, right? So imagine, we had 1 and 2 and then a bunch of stuff. We actually swap, here after this line, we've got 2 and 1 suddenly. And we make a call to permutations helper where 2 is in the first position. And then finally here we swap it back so that now we kind of get back to our original position with 1 in the first position. Right, and so now we're gonna move to j in the second the second value in the array, the second value in the range where j is going to be equal to I plus 2, and so on and so forth. And then we're going to swap j and I and so on and so forth. So that is how this algorithm works. I hope that this makes sense. It's kind of a tough one, and it's one of those, especially this solution with the swapping, it's one of those things where you kind of have to take a pause, and even if you've done it before, right? You have to take a pause and kind of and re-go through the logic of it. Wait, why does the swapping work, right? Even I, as I'm explaining this, am kind of pausing a bit to make sure, wait, does the swapping make sense? Yes. You start by not swapping, make the call to the permutations helper to the next index. You still don't swap there. You keep making the call until you reach the end. Boom, you take a snapshot. Now you move one step back and you swap the last 2 numbers. Move one step forward, take a snapshot, swap them back, right? Because the first number that you're going to end up hitting, first, you don't swap the first. Let's say you have let's say your array, just to make sure that we're on the same page. Let's say your array is 1, 2, 3, right? You start, you don't swap anything. So you've got 1, 2, 3, and I is the first index. You make a call to permutations helper where I suddenly is the second index, but you don't swap anything again in the first for loop. Then you make a call to permutations helper where I is the third index. So now you're at 3. And here you hit the first if statement. So you append a snapshot of 1, 2, 3. Okay, perfect. Now you go back to the for loop where I was in the second position. Now you do a swap because j increments. And so you swap 2 and 3.
So you've got 1, 3, 2. You make a call to permutations helper with I plus 1, so I is in the third index. You reach the if statement, and you append a snapshot of 1, 3, 2. And then, boom, you swap them back to 1, 2, 3. And then you go all the way back to 1, and this time, J increments, right? Because you hadn't swapped 1, you had done the no-op. J increments to be the second index, and so now you swap 2 and 1. And you keep moving forward like that, okay? This is how this algorithm works. And like I said, this method of like swapping stuff in place and doing all that can be useful in other algorithms. So this algorithm is going to run in, we said, O of n times n factorial time, and the same space complexity, O of n times n factorial space. The reason that Ok, mọi người nắm chưa? Cái thằng swap 2 để swap back lại. Shit. Vừa xong rồi. Mọi người có xem complexity nữa không? Này. Trâm không hiểu cái complexity time của nó. that it runs in O of n times n factorial time is that we've got the same number of calls, right, to the helper method, like n times n factorial, but we have we don't do any sort of O of n operations here in the for loop. In the for loop, we only do O of 1 operations. It's only in the base case, which we're going to hit n factorial times, that we do an O of n operation. So you can almost think of this algorithm as like, you've got a total of n times n factorial calls, and then imagine you had an additional n factorial base cases, even though they're not additional, they're part of these n times n factorial calls, but imagine they were in addition multiplied by n, right? Because this is an O of n operation, the n factorial base cases. And these are all O of 1 operations. So you can remove the times 1. So you've got basically 2 times, n times n factorial. And you can drop the 2, and you just get n times n factorial. So that's kind of how you can get to that time complexity. And the space complexity, same thing. You're storing n factorial permutations, each of length n. So that is it for this algorithm. I hope that it makes a lot of sense now. It's a tough one. It's a classic, though. It's really important to understand it. At the very least, understand the first method. And if you can, to understand the second method with the swapping in place. And I'll see you in the next video. Swap 2 là để swap lại vị trí ban đầu. To swap that the beginning position of swap 1. Okay. Ủa mà nãy giờ Trâm có record không? Có xưa. Có gì Trâm post lên YouTube đó rồi Xuân xem lại được. Ok. Ok. Chắc hôm nay mình đến đây đi ha. Rồi ngày mai mình sẽ chuẩn bị câu mới, mình qua câu mới. Nếu mà câu này mọi người được clear, còn nếu mọi người vẫn còn câu hỏi thì mình cứ hỏi nhau. Ok. Coi đề trước không? Có cần coi đề trước không? Tôi với Trâm chắc cũng hiểu đề rồi. Tôi với Trâm nói lại cho nhanh. Thì cái này là tìm tập con của cái array. Ví dụ đây là có array 1, 2, 3 thì tập con nó là rỗng, nó là 1, nó là 2, nó là 3, hoặc nó là 1, 2 hoặc 1, 3. Cái này không quan trọng vị trí nha, chỉ quan tâm đến cái phần tử thôi. Đó. Rồi 1, 2, 3 đây. Vậy thôi. Cái rỗng vẫn là con của nó luôn. Đúng rồi. Rồi ok. Rồi. See you guys tomorrow. Ok, bye bye mọi người. Have a nice day. See you. Bye bye. Yeah. Have a good weekend. Bye bye.